এই লাইভ কতক্ষণ আই ডোন্ট নো। আমার স্ক্রিন ঘুরতে আছে কেন? ফোন দিয়ে আসলাম, দেখি এখন কথা শোনা যায় আমার? হ্যালো হ্যালো। আচ্ছা আচ্ছা, রাফা ভাই থেকে অ্যাপ নিয়ে আসলেন নাকি? আরে না, অ্যাপ তো ছিল, এটা দিয়েই তো করতাম আগে। কোনো বক্সেই মারিনি, রুনির বক্সে মারিনি তো। আমার আর মারার কোনো ইচ্ছা নাই, আমি আর মারতেছি না। ফ্যান অফ করো, ওটা হাওয়া খায় না, অত খাওয়া খায় না, গরম গরম। ব্যাড লাক, এবার আসতে পারলাম না ম্যাচে। দেখেন আমি দিলাম, মাত্রই চলে আসছে। এই তো ভালো, আপনার কি খবর? রাতুল পেস প্রো। মাহফুজ নাইস। অ্যাপ ভালো, বাট ফোন দিয়ে লাইভ করা অনেকক্ষণ তো সমস্যা। ম্যাচই তো পড়ছে না। আচ্ছা দেখেন ল্যাগ ট্যাগ হয় কিনা। কতদিন গেম খেলে না? এই তো 1.5 বছর হচ্ছে ভাইয়া। রোজ কয়টা স্ট্রিম করি? একটাই তো করতে গেলে আমার জীবন বার হয়ে যায়। আচ্ছা ঠিক আছে, SMS দিয়েন। আপনি আপনার হচ্ছে ইউটিউব চ্যানেলের নামটা বললেন, তাহলে আমার একটু মেমোরাইজ করতে সুবিধা হবে। Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Thanks, Peter. Hello, everybody. I'm ready to see what unfolds in this one now. On the stage is set for a stirring, and the shots! And it's a goal! Listen, the big names earn their reputation. এটা আমার ইউটিউব চ্যানেল, আমার এখানে ভিডিও ছাড়ে। ও আচ্ছা আচ্ছা, চেক দিবনি। The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. And the shots! Well, now it's a race for the ball. ফোন দিয়ে ভালো চলছে দেখি।
হ্যাঁ, ফোন দিয়ে তো ভালোই চলছে। Another crack. So really paid off too. And they're not going to make any further progress now. The most accurate pass. কোয়ালিটিও ভালো। Can he get it through? আরে ছি, আমি একটু Well, it's a জোরে nice হয়ে idea, বলছি। but the execution was lacking. ওকে ওকে ওকে, আস্তে। স্নাইডার। His path. আহা, Picked it back promptly. Manchester United leading here thanks to that early goal. 1-0 score. গোল। He's had a shot. কি শিট, That was এত সুন্দর। Villa. নাইস He must be নাইস। thinking what he has to do to score there. অবশ্যই কোলাপ করব, আপনি নক দিন, আমি ফ্রি থাকলে আপনার সাথে খেলে নেব নি। He's there to head it. নাইস হেড। আপু অনেক নয়েজ আসতেছে। Incredible spell. They are flying. কিসের নয়েজ হচ্ছে? ফ্যানও তো অফ। Well, it's taken a big deflection, but boy, he will want that one. Manchester United are doing very nicely, thank you. We're looking at a very different game now. The demand has been আচ্ছা, আমার ফোনের মাইক্রোফোনের কাছে হাত যাচ্ছে তো, এই জন্য সাউন্ড হচ্ছে তাহলে। face to face with his great rival. Schneider. Chance! Oh, two. এখন আমি হাত ওইখানে না দেখি এমনি Well, খেলি। someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. আর আমার ব্লুটুথ কাছে নাই এখন। Manchester United have the chance to go the other way. Oh, that's well spotted. And that can set him on his way. It's a pretty loose pass. Xavi Alonso. Well, the pass isn't the best. It's a little undercooked. Roberto Carlos calmly anticipates. Now that looks a decent ball. David Villa providing an outlet on that flank. Saliba did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now, can they get him away? That's wonderful alertness. Gerrard. Costa Corta. He's through here. Oh, important interception. আরে And he's heaved it away. Tries to play it through. Can he get on the end of this? So much time and space. Can he finish? নাইস ডিপিং শট। Relentless. Just relentless. ট্রেনিং দেন প্লিজ, অনেক খারাপ খেলতেছে। Boots on the throats of their foes. And he stuck it away as if laser guided. He had the whole picture in his head. আমারও খুব বাজে অবস্থা, বুঝছেন, খেলা হয় না তো। Case now of complete control. It's a great defense. আই নিড অলসো ট্রেনিং। হ্যাঁ ওজা ভাই, আপনাকে তো ট্রেনিং দিব, আপনার কার্ডগুলো আমাকে দিয়ে দিন। Soaring. Just so calm under pressure. না না, সারটা দিতে পারবো না, Fashion a fine. উল্টা খাবো আমি। কাম ব্যাক দিবে, কাম ব্যাক। Great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it was just top play. আরে এই সময় রান মেক করছিলাম। অলিভার খানের ট্রেনিং দেন প্লিজ, অনেক খারাপ খেলতেছে অলিভার খানে। আচ্ছা, আপনি আমার কাছে তো নাই, আমি কিভাবে দেখাবো? আপনি একটু ইয়ে করেন, আমাকে ফেসবুক পেজে নক দিয়েন, আমি আপনাকে দিবনি। এখানে তো আর ছবি দেখানো পারবো না নি। How taxing is this for the players? How long can they keep it up for? Are we going to see a fade in this second half? Manchester United utterly dominant in the first 45 minutes, scoring at will. So off we go once more. আসতে It's another good win. তাই। Nicely weighted ball. Defence just about ran out on top, but they were so tested.
Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off and it wasn't the best decision. He is through here. লাইভ স্ট্রিমে খেলে পোলাপানদের 7টা করে দেয়, পোলাপানদের এতে ঘুম। আর আমি যে এতদিন ধরে গোল খাচ্ছিলাম সেইগুলা কি? It's a searching pass. Oh, it's a great ball here. Curtis, 2 assists to his. রানমেক It's Dembele. Big chance. Must be shot goal. এত বাদ দে, ওর সোজাসুজি কে মারে? We'll always have a measure of that. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps for that. Good reason for optimism. অনেক বছর পর কর্নার থেকে গোল দিছি একটু আগে হেডিং দিয়ে। আও নাইস গোল। মাইকটা কোথায় রেখেছো? আরে ফোনের মাইক, আমার ফোনের সাথে তো আর আলাদাভাবে মাইক লাগানো যাবে না, Absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying. ব্লুটুথ লাগাতে হবে। And there was his third, and boy, he জ্বালার শেষ নাই, একটা স্ট্রিমে কোনোটাই প্রপারলি হয় না, কিছু না কিছু হয়। ওয়াও সেভ দিছে। denied at the last. ইউ আর প্রো প্লেয়ার, তুমি কাম ব্যাক করে নেবে। আর 2টা লাগে। আরে না না, It was not আই নিড। a bad idea playing this short and into feet. Yeah, they've got a আচ্ছা ম্যাজিক খেলা একটু huge. একই চেঞ্জ আর ভালো লাগে না, একটু চেঞ্জ করতে ইচ্ছা করে। কেউ প্লেয়ারও গিফট করে না। আরে কত গোল দিবেন পোলাটাক? আপু কি সামিন? এই তো ভালো ভাই, আপনি কি অবস্থা? Stitch defending, but that'll do. বড় মাইক কেন নেই? হ্যাঁ হ্যাঁ কিনছি, কিন্তু এটা তো ফোন দিয়ে স্ট্রিম করছি আমি, ফোনে কিভাবে মাইক লাগাবো? It's a throw. Passing is crisp and sharp. And here's Mario. Mario really needed to concentrate. আরে আমি জানি ব্যালেন্স করতে পারবে না। এই He was চলে এসেছিল। It's through, it's Suarez. Manchester United. কি ভালো, ওখানে দরকার ছিল কোনো দরকার? তুমি তো এমন ভাবে বলতেছো গেমে কার্ড বুঝে এক্সচেঞ্জ করা যায়, করা গেলে ভালো হতো। কনভার্টার ইউজ করবে তো, কনভার্টার ইউজ করবো বলতে আমার ফোনে কিসের সাথে লাগাবো? চার্জার পিনের সাথে? Brings one in. Beckenbauer. Spread it left. Into the last quarter of an hour. And it's আরে একটু যা। Belletti. Out to the right. Played into space. Suarez will try cutting inside here. Now here's the delivery. Up it goes! That's a good-looking ball. Messi. Looking to play him in. Well read. Nice interception. Belletti. Oh, it's a promising build-up. This plenty of really nice passing. This is Owen. Looking for the run. আরে ডারউইন নুনেজ। Well sorted out. Now he's off and running. Looking for options for movement. Delivering from a mighty effort. Oh, needed better placement. অপমান তাজ ভাই, অপমান। আচ্ছা খেলা শেষ। That's it. It is all over. লাইভে মানুষ কি করে কি? Manchester United, just a thrill to witness here. এলগা তো কিনতে হবে। And such fun. You really would fear for any ফোন দিয়ে লাইভ করার কোনো ইচ্ছা নাই,
ফোনের ব্যাটারি 2 দিন পর ড্যামেজ হয়ে যাবে, তাহলে আমার তখন নতুন আবার ফোন কিনতে হবে। আমি একটু ব্লুটুথ কানেক্ট করি, দেখি। না না, আমি ফিফা খেলি না, সেদিন নামাইছি বললাম না। সরি ফর অপোনেন্ট রাতে শান্তি করে খেলতে আসছে, দেন দিস হ্যাপেন্স উইথ দেম। ওয়েট ওয়েট, আমি একটু দেখি চার্জ আছে কিনা। ব্লুটুথে তো চার্জ নাই, আর আমার ব্লুটুথ আমার কাছে নাই। অনেক সাউন্ড হচ্ছে, নয়েজ হচ্ছে অনেক খেলতে গেলে। চার্জ দাও 10 মিনিট। আমার ব্লুটুথ তো আমার কাছে নাই, যেটা আছে ওইটা দিয়ে আবার হবে কিনা। আচ্ছা খেলি, একটু সহ্য করে নেন। বোম মারার সাউন্ড আসছে। কয়েকদিন পর ফিফা নিয়ে লাইভ করবো। আরে না, এই তো ভালো। আপনার কি অবস্থা? আপনার সাথে একটা ম্যাচ কোলাবোরেশন ভিডিও বানাবো কি আমার সাথে? আচ্ছা আপনি প্লিজ একটা ম্যাচ আমার নতুন। আচ্ছা, রাতুল ইসলাম। ওকে ওকে ভাই, আপনি আমার ফেসবুক পেজে নক দিন। হ্যালো, কথা শোনা যাচ্ছে? কথা খুব আসছে, হোক আসতে হোক। আরে একটু সহ্য করো। চার্জ হয়নি, মনে হয় ফোন থেকে অনেক দূরে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক দূরে। কিন্তু না, হয়ে যাবে, ওসব সামনে করতে করতে। এত স্লো কিছু শোনা যায় না। এত স্লো এখনো?
আমি তো চেক দিলাম, ভালোই শোনা যাচ্ছে, খারাপ না। হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো বলে সুর টেনে বলা খুবই জরুরি ছিল। সামিন কমেন্ট দেখা যায়। হ্যাঁ আপু অনেকগুলো ম্যাচ, হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো দেখতে, আমি মেবি বার হয়েছিলাম বিউটি পান করার জন্য, আজকে আসছে কিন্তু আটকে গেছে মনে হয়, এই যে আমি বার হয়েছিলাম তাই জন্য। বাট আমি যে ল্যাপটপ থেকে মানে পিসি থেকে যাই, এত বাজে রেজুলেশন দেখায়, এখানে কি সুন্দর, কিন্তু এদিকে আমার ফোনে যে লাল হয়ে গেছে একদম। ব্লুটুথ কানেক্ট করেছে তাই আওয়াজ কমে গিয়েছে মেবি, ভয়েস ঠিক শোনা যাচ্ছে না। যাও এখন থেকে তুমি শুধু রাখা কাজ, এই ননি ননি তো পড়নে তো সে একটা জিনিস। এই লাইভ স্ট্রিমের জন্য কত কিছু সহ্য করতে হচ্ছে আমার, তার মধ্যে হেডফোন আমি চার্জে দিছি, চার্জে দিয়ে কানেক্ট করছি, বুঝলেন? ম্যাচ করবে না, নেক্সট আর একটা ম্যাচ ওপেন করে দিই। বান ফুল ভলিউম হতে, ও আচ্ছা তাহলে তো ঠিক আছে, আজকে আমি করতে পারি। আরে যে খেলবেন আসেন, চলে আসছে তাজ, ও তাজ কম করে গোল দিও। লাইভের জন্য কত কিছু মানুষ করে, ফ্যান অফ করে দিচ্ছে। আপু 10টা দিবা মনে হয়, এবার দিবে মনে হয়, আমারও দিবে। হ্যাঁ এবার খেলা হবে, এবার তো সমস্যা হচ্ছে না কোনো, দিলেও সমস্যা নাই, আবার হচ্ছে ল্যাগেরও সমস্যা হচ্ছে না, এখন কথা তো ঠিকঠাক নাকি? আমার 4টে গোল দিলে লাইভ এন্ড হয়ে যাবে। হ্যাকার, হ্যাকারের সাথে খেলছি তাহলে আমি, নাকি? নুসু আপু তাজ ভাইয়ের 7টা দিতে হবে, ইম্পসিবল, উনি আসছে তো আমাকে হারানোর জন্য। আমি বললাম তো ভেনম গেমার, আপনি আপনি হচ্ছে আমার ফেসবুক পেজে নক দিয়ে দিয়ে আমি লাইভ ছাড়া তখন আপনার সাথে খেলবো নি, আপনি ওকে ভিডিও করে ছাড়ে দিন, বা এখন যদি আসতে পারেন, তখন যদি আসতে পারেন তাহলে ওটা ভিডিও করে নিন। হ্যাঁ তাহলে আমি তো হারাই যাবো, আমি খেলতে পারি এরকম।
হ্যাঁ হয়, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ করতে সময় লাগে। একটা পারমিশন নেওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করছিলাম। ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, সমস্যা নেই, ভিডিও করতে পারেন। এই যে স্ক্রিন চ্যাম্প, এটা যদি পিসিতে হইতো তাহলে অনেক ভালো হতো। আর পিসিতে করতে গেলে যে দুইটা আছে সফটওয়্যার, ওই দুইটার মধ্যে একটা তো অনেক ডিলে করে, আর একটা যদি অন দিয়ে করলাম তো ওইটাও তো ভালোই নেট ইস্যু করছে, কি বুঝতে পারছি না আমি আসলে। থ্রু পাস দেওয়া যাবে না, থ্রু পাস দেওয়া যাবে না, এটা 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 কি খেলার বাইরে নেই? আমি ছাড়া সবাই পপুলার হয়ে যাবে, কারণ আমার স্ক্রিন দিন দিন ডাউন হয়ে যাচ্ছে, ঠিক মতন আসতে পারি না, আবার নেট ইস্যু এরকম রেগুলার। কত ইনক্লুড করবো বলেন? ভয়েস কম আমি ফিল Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Just joining us, we are already underway. Sit back. He's got no choice here. He had to go backwards. Short changes in with that pass. Vinicius Junior. Xiao with the clearance. It's Modric! And he's heaved it away. Yamal. There's Lamine Yamal, Peter, the latest Spanish superstar. I'd like to see him get a lot of freedom on that right wing. And is that his best position? I'd say so, Peter. With him being left-footed, he can cut inside, but he's such an all-round threat. He has that blistering pace that he can use to beat the best defenders. And it's very difficult to stop him once he starts linking up with others, once he's made that inside run. আমি এর থেকে আর কত দূরে কথা বলবো বলেন? আবশ্যকীদের কথাটা কি আইরনি ছিল না? ভয়েসটা ঠিক আছে না, আমি খেলছি তো এখন, ভয়েস এখন কথা বলছি না। And it's Zubimendi. Passing is crisp and sharp. Caceres. Manchester United still without a single shot on target. Might be danger here. Thinks about the shot. And that has been clubbed away. Aimed beyond the defence. Nice interception. His positioning was spot on. Modric. Looking to play him in. Roberto Carlos. And it's made its way to him. Buffon breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. He's going to be disappointed with that. Modric conjures time and space where few can. Zubimendi. Now Hoeneß. Schneider. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Well, they've got it back in a hurry. Nicely aimed pass. Now it's Vinicius Junior. Always onto this. He's got away. Steaming on goalwards. Yamal! Goal! Manchester United! Calm, composed, confident. What a super goal. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. So the first moment of real significance.
Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. এ চলে যায় কেন? That'll be a throw. নেট সমস্যা নেই। Just 5 minutes left until the break. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Vinicius Junior. Now it's Vinicius Junior. He might be in here. He's dealt with that really well. Well, the moans and groans from this. And the first half is done. বাপরে তোমার ডিফেন্স So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. And hostilities have resumed at the start of the second half. Manchester United really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Rodri did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Opts to play it back. Danger averted for now. কমেন্টারি সাউন্ড একটু কমিয়ে দাও। আচ্ছা ঠিক আছে কমাই দিচ্ছি। And it's Schneider. Knocks it into space. Hernus. Now, can they get him away? Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Now, he's got space here. Cannavaro. So Jim, it's telling the forwards that they've রান হচ্ছে তো I think he just is আর ইয়ে concentrating on হবে the না shape আস্তে আস্তে and he wants them to press তোরই গোল দেওয়া লাগতো আমার and ভুলে get গেছে the পাস right দিয়ে position to do that collectively. নাও ইটস গুড ওকে ওকে कोई बात हाँ ধরতে দিচ্ছে না নো প্রবলেম চেষ্টা করি লাস্টের দিক এখন টাইম আছে শর্ট মারতে আরে কানা ধরে ছিল তো তাই ভাবলাম মারবো কিনা ফিনিশিং তো বাজে না কারে কিছু এখানে ছিল আমি তো তাও দেখতে পাইনি Manchester United really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. Goes for a shot! আরে Oh, it's hit the post! চান্স ছিল একটা So far, Jim. Manchester United have not got very long if they hope to rescue this. They're being urged forward by great home support, but they need something to go their way pretty soon, Peter. Rummenigge, Eto'o, and he's found the আরে one. গোল Fabulous shot! Goal! আরে কামব্যাক হবে না They are cruising. And that really is ওই গোলটা মিস so দিচ্ছে impressive. Yeah, and having the thrust to get it. Takes the shot! And that's a real chance missed. Oh, that miss could really prove costly. They don't want to be missing too many of those. ঠিক আছে আজকে আপনার ভয়েস ভিডিও দুইটাই সেম আছে কারণ আছে তো দুইটা সেম আসার তো কারণ অবশ্যই আছে না হয় হয় ঠিক করবো কি হবে বলতে কি কিছু ছিল আগে আগে পরে কোনো কথা They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Not pretty, but it gets the job done.
Manchester United have, after this, one further opportunity to make a substitution. Xiao kept his eye on it, and he's there. He has found the way through. Chance for a shot! পাকনামো করছি পাকনামো করে এখানে ওইখানে পাস দিচ্ছি যেখানে সবাই They are pulling clear here. গোলটা খাবে The lightness of step, the sharpness of আমি জানি movement, তো the লাইভে খেলতে certainty গেলে of finish. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Rodri, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. The worst choice he could pick. He needed to get his head up and see the outlet to his right. Tries to play it through. He's hit just the goalkeeper to beat. Chance, surely! And it's in! কেন জানি প্লেয়ার করতে ভালো লাগে More comfort, easing away. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be... And that is that. Manchester United suffer a humiliating defeat, and if that weren't painful enough, there's all the analysis and scrutiny to come. It was a poor show all round. ওকে ওকে যান তাজ ভাইয়ের কাছে হারলেন কি তো কি হয়েছে তাজ ভাইও আছে আমার কাছে হারেনি তো এমন না এত বাড়ির ভাবে হারলা এটা কোনো কথা এটাই কথা সবসময় একরকম হয় না আপনার লাগ কোনো ভাবে ভালো খেলেন বাট শর্ট নিয়েছিলাম শর্টগুলা ভালো দিয়েছে আচ্ছা যারা একবার খেলছেন ওই নিশাদকে একটা খেলতে বলে তোমার সাথে আরো কত হারাবে হারছেন ওইটা ম্যাটার না তাই তাজ ভাইয়ের কাছে তো তাজ ভাইয়ের কাছে হারছি তো কি হয়েছে ভালো খেলে তাই জন্যই তো হারছি নিশাদ সাহস থাকলে খেলে দেখা কথা এগুলো কি মানে সব প্রো প্লেয়ারদের কথা কি জানো প্রচুর ফাস্ট কোড মেরে দিচ্ছে ইনভ্যালিড কোড দেখাচ্ছে বারবার কি করার বলেন এই ডোন্ট কেয়ার হাসেন সমস্যা কি হাসছি তো কি হয়েছে আপনারা মনে করেন তাজ ভাইয়ের সাথে খেলে জিতছেন এখন আপনারা ভালো খেলেন তাই জন্য জিতছেন এখন আমার থেকে তাজ ভাই ভালো খেলে তো তাজ ভাই জিতছে এটা কোনো সমস্যা নেই Clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. আরে ওরা সবাই চিনে ওরা জিত করতে রাফা ভাইয়ের ওখানকার সবাই Thanks, Peter. It's a pleasure ওরা and a মজা করছে privilege for me সমস্যা to নেই be here. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their আরে football, কি হলো and we're about to be dished up a feast of it. আমার প্লেয়ার চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে We have already started here. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best. দিলাম কারে Say পাইছি আমি তো the জানি best না ever. Yep, and I can see why. He's about as sophisticated as players কিন্তু come. ল্যাগ And দিচ্ছে his এটা role আমার নেটের covers কথা না everything from reclaiming the ball to, well, pretty much everything else. Only a man of his caliber and cleverness can do that. ডেভিড ভিলার There's some স্পিড great আছে running on কম through here, but ultimately there was no way through. Now it's Aubameyang. It's run loose here. Manchester United are looking to break at pace. Schneider. Oh, it's come loose. কেন Oh, কেন no, ল্যাগ what has দিচ্ছে happened here? আরে
David Villa was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Well, I appreciate the fact he's trying to make a difference, and if he carries on like that, he may well do. Rodri did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. He's got away. Cannavaro did just about enough to come out on top there. Neither party overly... Decent chance! Schneider! ওয়ালাইকুম আসসালাম রোহন ভাই, কেমন আছেন? আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। Hernes. Tries to pass it through. নেট খুব আটকে আটকে So যাচ্ছে, we're still বুঝলাম where না। we started right now. আমার অপোনেন্টের নেট সমস্যা, আমাদের Approaching the half-hour mark. মারতে দিচ্ছে। Rodri defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Aubameyang was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, he's going to be disappointed with that. Oh, that's a key interception. Rijkaard. David Villa. Dembele. Oh, well played. That pass has been well intercepted. It's run loose. Who's going to এবার get বল। there? And a chance! আরে লাখ, মানুষের লাখ এত খারাপ, Rapidly তা approaching. আমার লাখ Still দেখলাম, বুঝতে goalless. পারি। Nakata. Now it's Batistuta. Played out wide. Lovely pass, but can he get there? And Adams. Subimendi. And that's really well manoeuvred. Well seen. Saw that coming. And it's Messi. আরে এরকম করতে হতো আমি দেখবো গোল খাইছি। To Schneider. Adams cuts out the pass. আপনার কথা বোঝা যাচ্ছে না কমেন্টারি ভালোভাবে। Well, it was a half of could have some Hi, could dear have, but Mark as the whistle Koda. blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Reflections on the first half? Solid. Very solid, actually, Peter. They haven't made much of an impression at the other end, but defensively I think they've got an awful lot right. বলেন যেগুলো শর্ট নিয়েছি ওইগুলো গোল না হওয়ার মতন ছিল। So we are হ্যাঁ, still আজকে where we একটু were সাউন্ডের at the সমস্যা, beginning. সাউন্ড একটু It's কমই শুনুন, 0-0 at the সমস্যা নাই। break. আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, আপনি And কেমন we আছেন? are back underway. আপনাকে তো অ্যান্সার দিলাম, খেলা শুরু হলো কখন? Are আমি তো probably এদিকে feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his halftime team talk. Schneider, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Well, that pass isn't the best. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, Agreed. have to be willing to chase. And, of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Hernes. Oh, this looks sharp. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the গোল খাই counter-attack. যাবেন, আমি জানি এরকম করতে করতে গোল খাবো। United needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Out towards the flank. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That's a little off target. Schneider. Oh, it's played into the area. Serginho gets it away. It is still anyone's game, 0-0. No way through. Whatever happens, that's the kind of movement which raises Cole. hope.
He can get that clear. Serginho. নেট আটকায় যাচ্ছে, একটু আগে আমি কিন্তু খেললাম, কোনো নেট সমস্যা হয়নি। Shot a goal! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. আরে গোল That's খাবো an এই excellent interception. কমেন্ট করতে যে খেলা Bangladesh দেখতে পাচ্ছি না। clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. কথা রে Whistle has কি gone ফাউল for a করছে, reckless challenge. গোল আটকানোর জন্য It's a straight লাল red. কার্ড। He has been আমার মনে হয় given লাল as কার্ডটা option 11 orders. দিলে সবচেয়ে ভালো হয়। Well, Jim, I suppose that was the only possible outcome in the circumstances. He really ended up between a rock and a hard place then, Peter. Probably took the harder choice. We have got changes here from both sides, in fact. আমার লাইভ দিচ্ছিলেন Well, that কি might be দেখছেন that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Cole. Good ball, good take. Chiesa! কত দূর থেকে ফ্রি কিক হয়তো না, The message is simple. Defend this with আরে your ইজি গোল eyes. হয়ে গেছে ট্যাকেল না দিলে ওইভাবে। Crossed into the middle, punched away. He's given the time to pick a pass. And that's that. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. এটা ভালো ছিল। How would you summarise what we've seen today then, Jim? Yeah, this looked the most likely out. হাতে থাকি হাতে ছিল। আসেন যে খেলছেন সেই ব্যাচে তো আসেন। তার ঘুমায় পড়ে 11টায়, খালি আপনার লাইভ স্ট্রিমে এতক্ষণে জায়গা থাকে, কাহিনী বুঝলাম না। হায় হায়, মানুষ এখন স্ট্রিমে থাকলে সমস্যা। বড় করে কথা বলেন, বড় করে কথা বলেন বলতে আমি আপনার সাথে জিততে পারবে না, তো এই জন্য রাখা ভয় দিয়ে ফানি ছিল ফানি। ওয়ালাইকুম আসসালাম। মাথা খারাপ করেন কেন? মাথা কখন খারাপ করছি? একটু জোরে কথা বলেন। পানি খাওয়ার কথা মানে সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন, কথা বলতে শুনতে পাচ্ছেন না। আরে সাউন্ড বাড়াবো কিভাবে আমি? ফোন দিয়ে কানেক্ট করে আমি সাউন্ড কেমনে বাড়াবো বুঝান। সাউন্ড ঘোলা হেডফোন যদি না নিই তাহলে হচ্ছে নয়েজ হচ্ছে, কি করবো? চ্যানেলে ফ্রেন্ডলি ম্যাচে খেলছি, কোড দিলাম, যদি আসতে পারেন তাহলে খেলা হবে। কালকে সব ঠিক ছিল, কালকে হচ্ছে আমি তো ফোন দিয়ে আসিনি স্ক্রিনে। চিল্লে চিল্লে কথা বলছি।
খেলার সময় একটু কথা কমই বলবো। কারণ কমেন্ট করতে গেলে আমার খেলতে Hello and আরে welcome আপু one and all. আপনি The যে atmosphere কথা building বলতেছেন very nicely একটাই here. জিরো Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. The atmosphere এত frenetic. সাউন্ড আসছে কম। This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. We have already started here. And claimed it back swiftly. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he's হ্যাঁ বলেন আমি খেলার সময় এখন কমেন্ট করছি না, খেলা শেষ হোক তারপরে করবেন। in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Herners. And no, that was never going to make it. Van Balten. Belletti. Passing is crisp and sharp. And it's Schneider. এই ব্যালেন্স চাই না তখন, তারপরেও দেখি উঠে চলে যায়। Puskos. And Puskos! He delivered all right. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. So we have our breakthrough. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. Now it's Dembele. They want to be quick here. It's breakaway time. এবার গোল যদি না হয় একবার সে মাথা ফাটায় দিতাম। He has done it! A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, he had to deal with an awful lot of সব unwanted নিতেই পারবে attention, না, but his tenacity won the day. ভাবলাম। That has certainly made things interesting. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Now it's Villa. Herners. Roberto Carlos. Thinks about the shot. আরে The movement is slick. The speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. আস্তে আস্তে Very disappointed with that. Now it's Batistuta. Roberto Carlos. Herners. Belletti. And it's Messi. And here's Batistuta. And that pass just didn't quite work. Schneider. Herners. It's Roberto Carlos. And it's Roberto Carlos. And there is the half-time whistle. Nothing to separate the two teams. আসসালামু আলাইকুম। They ওয়ালাইকুম give it a আসসালাম really ভাইয়া। good go, and they head into the break all square. Some first half thoughts. Manchester United আপনার সাথে খেলছি এর আগে না, resolve in that একটু first যেন নাম half ছিল after going behind. So I think the message from the manager will be quite a positive one. Keep going and keep doing what you've been doing because it's pretty good. Manchester এই না না United না are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. And we are back on the way. আমি কিন্তু ড্যাশ ধরে না, তারপরে Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Subimendi. Oh, good-looking ball. And it's Roberto Carlos. Herners!
আরে এটা কোনো শট ছিল? He's done very well to get to that. Yeah, he was well placed to deal with that. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that makes আরে শুয়ে পড়, they just simply শুয়ে want to পড় বাপ, engage the counter attack. যতক্ষণ সময় লাগে নেই। Looking to play him in. Oh, nicely intercepted. David Villa looks to get on the end of this. Rodri. Now then, the ball's come loose. He won't be happy with that one. Pushkas looking to add to his goal. Oh, that's fabulous. And he's there to clear it. Rodri. Pass is coming off in quick succession here. Now it's Villa. উঠে যাবে Going for নিশ্চয়। goal. ও তাও ভালো। দেখি হ্যাজার্ডের খেলায়, হ্যাজার্ড কেমন একটা ভালো খেলে না, তারপরে একই প্লেয়ারের ভালো লাগছে না। কি কই And that's been drilled in. Cleared without complication. Subimendi. Foden. আর shit, Manchester United perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Oh, no joy this time. Concentration levels are very good, and so না আমি এটাকে কেন this দিচ্ছি? game could yet yield a winner. Hazard. Great chance! আরে সেভ দিচ্ছে গোলকিপার দুনিয়ার The finish. সব প্রো গোলকিপার কি আমার A ইয়ো ইয়ো ব্যাগ হয়ে গেল। আরে আমি ভুলে গেছিলাম আপনি খাইতে গেছেন, দিয়ে একটু আগে মনে হলো রোজা ভাই নাই, চলে গেছে না কি আছে বুঝলাম না। কি কি গোল দেখেন সেভ দিচ্ছে। আরে And somehow হ্যাঁ he অবশ্যই managed খেলবেন, to এরপর miss কোড it. দিব তখন খেলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ ডিনার করতে গেছেন, এখন আপনার এখানে দেখার পর মনে হলো। ফার্স্ট একটু Rodri আসার ট্রাই করেন। really well to win the ball there. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Not the most convincing of passes. Rodri makes the interception. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Foden. Now it's Owen. আরে I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. এই ম্যাচ হারা যাবে না। লাস্ট সময় এসে গোল একবারে। That may just do it. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Mbappe. So that's it. It is all over. Well, that was intense and enjoyable contest that either could easily have won. আই Ultimately দিদি decided না by just এখন the odd একটু goal. খেলি। Your reflections then, Jim. Well, the surprise for me was দুইটা গোল, দুইটাই গোল, what is usually a আর strongly এতগুলো protected শট area. নেওয়ার But পরে, the centre of ছয়টা this শট defence নেওয়ার পর looked open and very, একটা। very unsafe. কোন আমি আসলে কিছু বলার নাই, আসলে কিছুই বলার নাই।
যে খেলবেন আসেন। ওইটাই পিঙ্কি। Done. Process. Game. আমাদের পছন্দ আর লাইভ আসলে দেখেন 3 জন আছে শুধুমাত্র লাইভে, তারপরেও বুঝি না আমি কিছু। নোব মাস্টার হাই, হ্যালো, কি অবস্থা আপনার? এই পরে না কথা চাও না বলতে how can I join to play with you? এই হচ্ছে আপু, কি কোনো ক্লাবে আছেন? হ্যাঁ ভাইয়া ক্লাবে আছি। আর হচ্ছে এই তো লাইভে কোড দিচ্ছি এভাবেই। আমি এমনিতে ওই সময় এবার ফ্রেন্ডলি ছিলি না, খেলাই তো হয় না, লাইভে এসে আসছি দেখা লাগছে। Now 1 versus 1 kills. Viper United, Strike United. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Well, as you can see, we've already started here. Gigi Buffon, pretty much peerless in every way, Peter. Tough to disagree with that. Rarely has a keeper surely commanded quite so much respect. And from both his own team and the opposition, I would have loved to play with someone like this behind me. Time and time again, he's shown he's just the best at organising a defence. What a communicator. Thuram. And here's Messi. Ernest. Spread out to the left. একটু বাড়ি থাকলে Van Dijk. Cruyff. Madrid looking to pass their way through. Threads one in. That's good play. He's been bundled over. That is a foul. হ্যাঁ খেলবেন, And the referee has shown him a yellow card. I think it looks as if they're going to try and whip this one in with pace. And it's Roberto Carlos. Deep cross. He গোল runs. আওয়াজ। Goal! আজকে আমি খেলবো Manchester ভাবছি। United. হ্যাঁ অবশ্য আজকে বেশি কেউ নাই, চলে আসেন। Manchester United take the lead. Utterly unsophisticated, but stuck away with unashamed certainty. Oh, it's a fantastic assist as well, Peter. Delivered at pace. কেউ তো বেশি জন নাই, তারপরে What আসবে। was needed. So the first moment of real significance. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Schneider. Oh, He great has shot. it. And they're at it again.
in double quick time. It was the crispest of hits. He just crashed it in. Well, that was hit with genuine ferocity. This You just don't one- get those, Peter. আলাদা আমি আলাদা Manchester United are doing very nicely, thank you. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. And that's gone loose. And here's Messi. Cruyff picks it up out wide. Oh, he's been caught now. There's the এটা shot. It's in. পায়ে লাগছে দিয়ে পড়ে গেল That was easy. Almost too easy. Way too good, Peter. Too quick, too smart for that defence, who were made to look a little lost, in all honesty. Madrid get themselves back into contention. Well, we have a আরে না আমি কোন দিকে তাকাইছিলাম All of a sudden, this one's totally... He's having a shot. Well, he certainly wasn't in the mood. আমি to do any কমেন্ট work. করছিলাম কিসের জন্য Cruyff is onto this. Aimed beyond the defence. Oh, he had to make that, and he did make it. Busquets. Van der Ven. Cruyff. Oh, well played. That has সুন্দর stepped সুন্দর danger. নাইস আমি ওরেই দিই And this is Messi. Tries to play it through. Messi unable to make it happen for all his good intentions. Now it's Villa. Cruyff. Passing is crisp and sharp. Ernest. Manchester United are looking to break at pace. No, it's come to nothing. Cruyff. Another pass just keeps it ticking over. And that'll be the final action of the first half. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. Neither side holding back here. It has been quite a half this. বাট গোলটা খাইছি খাই আমি গোল সমস্যা নাই The manager আরে can't গুড নাইট go কাজ too ভাই easy on his players here. নেক্সট ম্যাচ আমি They need to re-establish আহ, their focus and কিন্তু try to ব্যাপারটা হচ্ছে purpose. আমি ওই They want a good start to কমেন্ট the second দিকে half. তাকাইছি Manchester United ওইটা একটা গেল are কারণ leading 2-1, but things are very much in the balance here. So we're just settling back into this second half. Oh, what a ball! আরে ডিফেন্স করে Madrid can breathe again. Just. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Shapes to shoot! They've scored! They have come roaring back! And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. And that really is so... Shot! Surely! They've scored! A momentary lapse, mercilessly কেমন খেলা exploited. হচ্ছে They were absolutely lethal. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about ঠিক it. আছে তাতে প্রথমে কেন দুধের দেয় দুধের যদি Very তিনটাই quickly, খাবে the substitute প্রথমে তিনটা খাবো is Mark. মানা যায় তাহলে Manager's খেলা claiming an It's Luis Suarez! And he has kept it out somehow. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Madrid with the corner, their first. They've played it short. And this is Messi. Messi! It's loose and there's a race for the ball. And it's Maldini. Shot could be on. Played backwards here. It's a good spell of possession, this. Played out wide. Played back into the centre. Maldini. Right here, right now, it's not looking favourable. They're chasing the ball and the game. Ernest producing a good steal there, showing a good level of alertness.
And this is Dembele. It's Dembele! আরে And he was there to get a vital touch. Dembele actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. ভালো লাগে না। আগের ফরমেশনে ব্যাক যাবে না খেললে ভালো লাগে না। Size really matters, and it's time to make it matter now. Bellingham getting this one clear. Out towards the flank. Brilliantly cut out. Danger averted for now. Adams plays a sharp little ball here. Great ball if he can get there. And he's certainly on. Luis Suarez! It's a goal! A two-goal lead, and they're firmly in control. A truly wicked strike, nigh on perfection. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Madrid take a two-goal lead and are looking good for the win. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that two-goal cushion. That, for me, should be decisive. They're back in possession and ready to go again. Passing nice and neat. Has a look and plays it forward. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Madrid clearly now in lead preservation mode. For a moment you felt that was going somewhere. He's through, it's big chance! And it's hit the woodwork and out! 5 minutes to add. Tries to pass it through, and this is Luis Suarez. He's been side down. Is that a penalty? The referee's decided that he was fouled outside the box, and it is just a free kick. Oh, no messing about, it is red. Well, Jim, I suppose that was the only possible outcome in the circumstances. Well, Peter, I don't think he even had time to blink. This is just a spontaneous reaction. This certainly looks appetising, well within shooting range. This a perfect chance to extend the advantage. And he's going direct. Decent hit from there. Great defending, strong and determined. And there goes the final whistle. Manchester United না ভাইয়া increasingly করছি clever on the অন্য ball. They had their জায়গায় moments, করছি but ultimately they take away nothing. So Jim, how do you reflect on? আমি কোড দিচ্ছি যে খেলবেন আসেন, যে একবার খেলছেন সে আরেকবার আসেন না।
Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. Decent chance! Marvellous goal! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. A momentary lapse, mercilessly exploited. He's been caught on it here. He's David Villa! Denied by an instinctive save. Villa clearly thought he had the beating of the keeper. Size really matters, and it's time to make it matter now. Turns and goes back. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And now they can spring out of defence. Oh, he's going to be disappointed with that. Now it's Luis Suarez. Oh, well played, well sorted out. Oh, that's a key interception. And here's Forlan. That is good strength. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. That is good alertness. Passes coming off in quick succession here. Lewis, chance for a shot! No mistake! And they're at it again in double quick time. They forced the error and extracted the maximum punishment. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity... And the shot! He has done it! No space, no problem. You just cannot stop him. Sneijder demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. We have got ourselves a game here. Well, there's a real sense that the momentum is... And the finish! Midway through the first period, and it's looking quite a game here. And this is Luis Suarez. Suarez unable to make it happen for all his good intentions. Can he get it through? Half an hour played now. No, that's been intercepted. Sneijder. And it's Dembele. He's a sharp little ball here. Real chance! He's scored! Manchester United are back on level terms. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. We have ourselves a real game here. It's Dembele! Messi. Aimed beyond the defence. We've got 5 minutes till half-time. Roberto Carlos. In towards the... Up he goes! Oh, he's managed to get himself offside. Taka বলছিলাম না কি জানি কথা ছিল না। Deep into stoppage time. Hernes. And it's Sneijder. Roberto Carlos. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. Manchester United are finally getting a much-needed break. It's been absolutely breathless stuff so far. So we've reached the halfway point. We've seen some really terrific football in that half with the flow of goals. And of course there are mistakes, but I'm not in a mood to moan.
So ওজা ভাই আছেন না ঘুম? four goals split evenly, beautifully set up for the second period to follow. কথা নাই কেন? Victoria gets the ball rolling for the second period. Manchester United are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen any change in his half-time team talk. আরে David অফসাইড। Villa finds himself offside. হ্যালো, হাই। Schneider with 2 goals already to his name. Now it's Luis Suarez. আরে এই ভাবছিলাম। And the shot! ভুল ভাল কত আর। He's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. জানি ওই ওয়েট করছি আমি কখন এদিকে আগে আসতে থাকা হবে তো আমি আর পাস দেবো। তা আমি ওই কাজটাই The করি। keeper knew straight away he was never going to get to it. Victoria go into the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence. ব্যালেন্সই নাই দিদি। Bang. Oh, truly brave defending. That is superb defensive work. The one man who had to be on top of his game, and he was. Now it's Forlan. Manchester United may only be one behind, but they're showing much in terms of threatening parity. Manchester United really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. And the keeper read that really well. Nusu probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. He has found the way through. It's Luis Suarez! And he has kept it out somehow. Suarez really must be thinking what he has to do to score there. কি সুন্দর ঘুরে চলে গেছিল, বল ঠিক মতন পায়ে রাখতে পারে না, তার থেকে মেসেজ হয়ে গেল আমাদের কাছে। আবার ওই প্লেয়ার ঢুকছে বলতে কিসের কথা বলছিলাম? Both sides then taking this chance to turn to their benches. Roberto Carlos gets it away. Messi! Ambitious, but just off target. He actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. আমরা কি আর হবে মনে তো হয়। And here's Mbappe, knocks it into space, and a chance! আরে শিট, Should have equalised. Owen was already celebrating in his head and probably still can't process how the keeper denied him. What a stop. It's their second corner of the game. He rises! হেডিং কোথায়? Oh, he didn't quite meet it right. To Schneider. Tries to play it আল্লাহ, and this is Rooney. Big chance! There's the shot! Really well taken goal. And surely that does it. খেলা মন খেতে পারছি না আমি। That really is quite fabulous. All his own doing. এর আগের ম্যাচ খেলছি ওরা দুইটা করবে গোল খাই। And he came up trumps. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. So the lead now is 2. Well, I think it's just the reward for their application. It's in! ছিলাম না তাহলে What a climax we have ঠিক here! আছে। I
think you have to appreciate the simplicity and efficiency of it all there, Peter. The ease at which the defence got taken out of the equation, and he was never going to miss that. Manchester United give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, the mindset has changed. Big chance! Big relief. It just needed কমেন্টারিটা বন্ধ করে দাও। কমেন্টারি আর কত একটুই আছে, ওইটা কমাই দিলে কমেন্টারি একবারে থাকবে না। সিরিয়াস না। And it's Luis Suarez. To Schneider. And he's been shifted off it. And that is as far as it goes. Manchester United were involved in a great game here, unpredictable in so many ways. But in the end, they fell just short. Effort unrewarded. Your reflections then, Jim. Peter, a strength in any team has to... ওটাই স্টার্ট। হ্যাঁ, আমি তো প্রো প্লেয়ার, এই জন্য হয়ে গেল। আমি বললাম যে হচ্ছে যদি প্রোয়ে হতাম তাহলে হারতাম না। কি করে ভাই সম্ভব? এতবার চেষ্টা করছি, একবারও রুমে আসতে পারছি না। Yes, I am here. Nonne po I am here. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. আচ্ছা ভেনম গেমার ইন্ডিয়া, এরপর আপনি কোড দিয়েন, আমি যাব না।
কালকে থেকে ওয়েট করছেন। Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And already we're underway here. He's a sharp little ball here. Stood up well to him there. And that's really well manoeuvred. Van Balten cuts out the pass. Nedved. আরে নেট আটকে গেছে। সেটা কি আমার নেট? হতাশ আমি। শুধু আমার ফোন আর ল্যাপটপটা চলছে, এছাড়া সব কিছু বন্ধ। তারপরে যদি নেট ইস্যু করে। আচ্ছা রোজা ভাই, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? নেট কি আমার সমস্যা কোনোভাবে? ও আচ্ছা, যাই হোক। ওনার মেবি ফোন টোন আসছে বা কারেন্ট চলে গেছে, যে কোনো একটা। আচ্ছা, আপনি আপনি আসেন ভেনম গেমার ইন্ডিয়া? হ্যালো, কথা শোনা যায় আমার? হ্যাঁ, কোড দেন আপনি। ভেনম। কিন্তু টাইম ডিফল্ট করে রাখেন, হ্যাঁ? টাইম সেটিং সবকিছু ডিফল্ট করে রাখেন, এক্সট্রা কিছু কইরেন না। টাইম কমান, টাইম 6 মিনিট করেন, এক্স টাইম বন্ধ করেন, সেটিং ঠিক করেন। 10 মিনিট খেলতে পারবো না ভাইয়া লাইভে। বাই ডিফল্ট যেটা থাকে সেটাই রাখেন। আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? দশ মিনিট করে রাখছে এক্সট্রা টাইম, এগুলো বন্ধ করেন। আমার কথা মনে হয় শুনতে পাচ্ছেন, আমি তো 10 মিনিট তাহলে রুম থেকে তাহলে ঠিক আছে সব। কই আপনি সেটা ঠিক করেননি তো? বাই ডিফল্ট যেটা থাকে সেটা করেন। ভেনম গেমার সেটিংটা চেঞ্জ করেন। মানে 10 মিনিট না দিয়ে 6 মিনিট দেন, আর এক্সট্রা টাইম বন্ধ করে দেন, বাকি যা আছে থাক। উফ, কেমনটা লাগে।
কোব কোব দিব মানে পেজে মেসেজ দিস না চেক দেন আচ্ছা ঠিক আছে চেক দেব আমি মেসেজ তো পড়ে না জিঙ্গালালা তোকে আমি আস্থা দেখি Nusu GM account extra %. One more chashma needed অবশ্যই আমার চশমা দরকার So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the crowd demands. I'm Peter Drury and joining me here, our expert Jim Beglin. আপু কি কান্না করছেন না ভাই কান্না করছেন ঘুম পাচ্ছে হাম তুলছে Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Well, as you can see, we've already started here. He's having a shot! Let's go for it. Well, once more, it's him. You can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So, a breakthrough already. Rijkaard. Haaland. Passing is crisp and sharp. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in আরে execution তুমি now কিন্তু to এত get others পাস into the match. এপাশে পাস স্নাইডার ওলি স্নাইডার শট রাইট ও And that's what you call inspired goalkeeping. That's আবার very, very good. You can't ask for much more than that. হ্যাঁ পাবেন নাই তো বলতে গেলে বিগর All the difference on these set pieces. And it's been taken short. And that's been drilled in. Oh, the ball's come loose here. And that is doing no harm at all. Hunis really reacted very quickly there, but couldn't quite find the finish he needed. Schneider is there, and he can pick it up. Pass is coming off in quick succession here. Hernes. Yeah, they were looking for a counter-attack.
Zubimendi receives it in a good position here. So just the one early goal to report so far. And the score is 1-0. Rodri. Well, that has not gone well. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Now it's Villa. Roberto Carlos. That's a little off target. Isco. Disappointed with that. And he falls to go further. Roberto Carlos. Isco. Raul. Now it's Haaland. Now who's going to be first to this? Oh, shooting chance! আগে আপনি ঘুমায়ও করে সকালে ক্লাস আছে ঠিক আছে আপু আর কেমন সময় খেলবেন কেমন সময় খেলবো বলতে বুঝিনি Manchester United looking to go into the break 1-0 up. Come backwards here. He's got no choice here. He had to go backwards. Some really good ball movement. Zubimendi. বলই রিসিভ করতে পারেন Well read, nice interception. Roberto Carlos. Looking for the run. And this is Batistuta. There's the whistle for half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Any opinion you'd like to express on the first half? Manchester United really in transitions, so I'll be expecting more of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. Manchester United leading 1-0. নাইস গোল আমি তো আশাই করিনি ডেভিড ভিলার কাছে বলটা যাবে And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed. Batistuta! And they're back on the ball again. ওরে Raul. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. David Villa is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know. আরে না 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 And he shoots! They've done it! And they are dragging it back! Game on again! Well, one moment you're in possession, the next you're শান্তি কি খেলছেন এই বেশি কথা বললি এই দেখছেন ফোনে এইভাবে খেললে বেশি চার্জ থাকে না আর আমার ফোনের ব্যাটারির সমস্যাও হয় এই ম্যাচ শেষ আর খেলবো না ব্যাটারি লো হয়ে গেছে আর ফোনও গরম হয়ে যায় So, time for changes on both sides, actually. This is threatening to become a really good game. Well, what? And the finish! And it's no mistake! তাও ভালো Right place. না ভাইয়া ফোনে চার্জ না ব্যাকআপের জন্য বলেছিলাম না 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 ওই কথা আপনি কিছু বলেন আপনাকে কিছু বলেন ভালো বলছেন তো খারাপ না বাট ফোনেই ভালো হয় Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. আরে টাকা থেকে গোল খান Just one in it now. The game takes on a whole new complexion.
No space, no problem. You just cannot stop him. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. We have got ourselves a game here. Oh, we have a very different game on our hands now. All of a sudden, this one's totally up for grabs. And it's Azar. And the shot! And kept out by the most elastic of saves. Yeah, he was well placed to deal with that. They've played it short. No way through, so back it comes. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. Oh no, what has happened here? Hernus going face to face with his great rival. And that's been won straight back. Distributed tidily. Adams cuts out the pass. Chance here to counter. And it's made its way to him. Manchester United clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. And here's Batistuta. I thought it was going to happen. And he's let fly! Subimendi. Manchester United, moments now away from seeing this one out. Cannavaro spots it and intercepts. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passes. Wow. Goal fire. And that's that. ভুল ভবিষ্যতে ম্যাচটা জিতে গেছে। United can finally smile now. They have held on in a difficult watch for both sets of fans. A truly emotional rollercoaster. हमको चांस देना। আজকে আর না, ফোনে চার্জ নাই, ব্যাটারি লো হয়ে গেছে। ফোনটা একটু চার্জ দিতে হবে, সকালে উঠতে হবে তো। কালকে ইনশাআল্লাহ যায় না, নেটে যে গুড ম্যাচ আছে, অনেক বছর পর দেখছি মনে হয়। যাই হোক, আপনারা সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আর খেলবো না, এখন ফোনে চার্জ নাই। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।